আপনারা দেখছেন প্রেস 24 চ্যানেল। Cinema is not only the reflection of society, it also has the power to change how we see ourselves and others. It breaks down barriers, connects people, and builds bridge between different communities. For Bangladesh, being part of this global event is a wonderful chance to share our rich culture and unique stories with the world. At the same time, it allows us to learn from the experience of others. This inclusion highlights our commitment for promoting important issues like equality, freedom through creativity. Ladies and gentlemen, events like European Arthouse Cinema Day remind us that cinema one another, promote dialogue, and work together as a global community. Thank you all for being part of this historic event podcast. But let us continue to cherish and support the power of cinema as a force for good. Thank you. Thank you so much for the speech. Now the stage requests the presence of Alam and Rakib Pranay, Convener Information Ministry Research Committee. এখন আমাদের কাছে বক্তব্য রাখবেন আলামী রাকিব তনয়, কনভেনর ইনফরমেশন মিনিস্ট্রি সার্চ কমিটি। ধন্যবাদ। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. It's a great honor for me to be here, and I'm also glad to be here with the Honorable Advisor, Professor Dr. Vidyanathan Rapolkar, Honorable Advisor, Ministry of Mass Education, Primary and Mass Education, Bangladesh, also Her Excellency, Ambassador of France Embassy in Bangladesh, also the Honorable Head of UNESCO, and Dr. Pradeep Chandra Moore, also the government officials of my nation here. It's an extraordinary pleasure for me as I am a graduate of film studies from University of Dhaka, and now I am also teaching film in university level. So it's a great opportunity and Mass Communication and Journalism at Bangladesh University. No wonder the excellent delivery. Now I would ask for Dr. Susan Bruce, Head of Office in UNESCO Country, representative for Bangladesh, to take the stage along with Head of Communications Mitra for interpretation. Thank you. আমি নিতে অনুরোধ করব ডক্টর সুজান ভাইকে, হেড অফ অফিস এবং ইউনেস্কো কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর বাংলাদেশ। ধন্যবাদ। Professor Dr. Viren Ramchandra Reporter, Lead Advisor for Primary and Math Education, Ms. Marie Marsden, the French Ambassador, the Divisional Commission, who I was pleased to meet this morning, the DOD from the Bangladesh Police Licensing Range, and all of the other guests and speakers. It's a great honour to be here for my first visit to licensing, to be at a cultural event such as this. And I'm very pleased to be able to be with you here this morning and this afternoon. I think the DIG has already set the scene very well about what the cinema is about here in Arthouse Cinema and why it's important. Arthouse Cinema often brings perspectives that we don't see in regular film, and part of the feature is the way that the filmmaker looks at the subject matter and presents it to us, and how they are giving their interpretation of the social things behind that. And this is how we start to understand each other and be aware of the different cultural practices and to be able to connect and understand the common things that we have in life. So UNESCO, Director of French Development Agency.
বক্তব্য রাখার জন্য রাখছি নুসরাত আমি, হেড অফ কমিউনিকেশন, ইউনেস্কো। সবাইকে শুভ সকাল। আমি এখানে আসলে আমাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর কি বলেছেন আমি একটু সারসংক্ষেপে আপনাদেরকে বলার জন্য স্পিকার আসার আগে যেটা বলেছি, প্রথমে উনি স্বাগত জানিয়েছেন আজকে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে, এবং যারা আজকে গেস্ট হিসেবে আছেন তাদেরকেও। এবং যেটা আসলে উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ বা আজকে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র শুরু, এবং এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশে আরো অনেক বেশি আসা উচিত। এবং এবার হয়তো আপনারা জানেন যে বিশ্বব্যাপী এবার যে এই সেলিব্রেশনটা হচ্ছে এটার বড় একটা ফোকাস এরিয়া হচ্ছে ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র। তো বিশ্বব্যাপী যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছে এবং সিনেমার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিষয়গুলো কিভাবে উঠে আসতে পারে, ঠিক এরকম একটা মোমেন্টে বাংলাদেশেও যখন আমরা গণতন্ত্রকে নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করছি, সেখানে এই ধরনের একটা সেলিব্রেশন আর ইউরোপিয়ান এই আর্টস ফেস্টিভ্যাল যেটা আমরা করছি এটা আসলে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইউনেস্কো জায়গা থেকে উনি যেটা বলেছেন যে আপনারা হয়তো জানেন ইউনেস্কোর কাজের জায়গায় আমাদের কাজটা হচ্ছে গিয়ে সংস্কৃতি নিয়ে, কালচার, আর্ট, সায়েন্স কাজ করি আমরা। তো সিনেমাকে ইউনেস্কো বিশ্বব্যাপী সব জায়গায় কাজ করছে এবং ফিল্ম মেকারসদেরকে প্যাট্রোনাইজ করছে। বাংলাদেশে একইভাবে আমরা যারা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে, কালচারাল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে, তাদেরকে নিয়ে ইউনেস্কো সরাসরি কাজ করে। এবং ইউনেস্কো সিনেমাকে দেখে এমন একটা হিট হিসেবে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের ডে টু ডে লাইফে চলি তখন হয়তো আমরা খুব ছোট্ট লেন্সে পুরো পৃথিবীটা দেখি, আর সিনেমা হচ্ছে এমন একটা বড় লেন্স যেটা দিয়ে বিশ্বের যে প্রান্তে যে যেখানে আছি আমরা পুরো পৃথিবীটাকে একটা ফ্রেমে দেখতে পারি। তো উনি এভাবে বলেছেন যে সিনেমা দিয়ে আসলে সামাজিক পরিবর্তনের অনেক জায়গা তুলে ধরা সম্ভব। জেন্ডার সমতার কথা বলেছেন, গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, মানুষের জীবনের প্রতিদিনের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো আসলে সিনেমার মাধ্যমে তুলে আনা সম্ভব। তো ইউনেস্কো এই ধরনের ইনিশিয়েটিভের সাথে সবসময় আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ সামনে। এবং আপনাদের সবাইকে উনি বলেছেন যে এই ধরনের ভালো ইনিশিয়েটিভের সাথে যদি আমরা সবাই থাকতে পারি, স্পেশালি ইয়াং ফিল্ম মেকার যারা নতুন যারা সিনেমা বানাচ্ছেন তাদেরকেও বলেছেন যে একটু ভিন্নভাবে দেখা যায় কিনা, কিভাবে সিনেমাকে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমি একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। Very sorry about the mishap, but brilliant translation, brilliant interpretation. Thank you so much. Now, I will let the stage request the presence of Cynthia Mella, Director of French Development Agency. মঞ্চে আহ্বান করছি সিনথিয়া মেলারকে, ডিরেক্টর ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি। Thank you for coming. Thank you for your presence. ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আসার জন্য এবং আমাদের মঞ্চ অলঙ্কৃত করার জন্য। So now it is time for the spotlight to be upon our special guest, Her Excellency Miss Maryam Mustafi, Ambassador of France to Bangladesh. Thank you. আমি আমাদের বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস মারিয়াম মুস্তাফি, অ্যাম্বাসেডর অফ ফ্রান্স। Good morning, bonjour à tout le monde. Honorable Advisor, Honorable DIG, Honorable Division Commissioner, Honorable Organizers, dear cultural activists, dear beneficiaries. I'm extremely pleased to be here today in Mymensing. First time I visit your beautiful town on the occasion of the European Arthouse Cinema Day. More close. So, on the occasion of the European Arthouse Cinema Day, which was organized with the support of various Bangladeshi institutions and foreign actors, including the Embassy of France. কিন্তু আমাদের প্রতিদিন সিনেমা লাগবে।
is vibrant, contemporary, modern parts of culture. Cinema and directors are transforming the way they want to show their performance in acting. It's transforming very, very quickly. Art cinema has been, from the early days of cinematography, art cinema has been a very inspiring and a motor of cinema. If you take, for example, surrealism, the artistic surrealism movement, they very, very quickly included the expression of that particular art or vision of art through cinema. And some of the films which were produced back then, more than 100 years ago, will remain forever in our common heritage. So, my music is obviously a very cultural town, and it is true that not everything happens in Dhaka. There are many other regions of Bangladesh where culture is celebrated. I came here 2 years ago, and I'm always fascinated to meet new people, businessmen, civil servants, whoever, who have a real passion, a real interest for culture and art. And of course, this is a lot. With excellent eloquence. Next, someone very special, someone very creative, and somebody who is, I heard, was a poet, would be called to the stage. Our chief guest, Professor Dr. Bikram Ranjan Roy, Honorable Advisor, Minister of Primary and Math Education in Bangladesh, for his valuable speech. Your Excellency, Ambassador of France of Bangladesh, Ms. Mary Douglas, Dr. Susan Wright, Scholar of UNESCO, Country Representative of Bangladesh, Vice Chairperson, Honorable Divisional Commissioner of Migration, Dr. Mukhtar Ahmed, distinguished guests, ladies and gentlemen, এবং আমার প্রিয় ময়মনসিংহবাসী, it's a very good note. It is both an honor and privilege to stand before you today at this remarkable event celebrating European Arthouse cinema, organized by the International Academy of Film and Media in association with International Confederation of Arthouse Cinemas. At the outset, I would like to express my sincere chief guest. They have given a very clear, precise definition of what we are going to do. Why this cinema day? আমি আপনাদের বাংলাতেও বলছি যে নুসরত ম্যাডাম, আমাদের অ্যাম্বাসেডর সাহেব এবং প্রধান অতিথি, ওনারা যে কথাটা বলেছেন, মজার কথা হচ্ছে যে পৃথিবী আসলে একটা গণতন্ত্রের আগ্রাসনের শিকার, এবং এই গণতন্ত্রের আগ্রাসনের উত্তরণের জন্য যে কতগুলো মাধ্যম আছে, তার মধ্যে সিনেমা অ্যান্ড আর্ট ফিল্ম হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট থিং, একটা পাওয়ারফুল থিং।
we know that violin and violence are two terms. Violin is a soft technology that is ingrained in our life, which can stop violence. Violin can stop violence. Violin means all these soft artifacts. So, this expedition of the cinema day would definitely have a positive impact on every strata of society, people, ranging from students, from professionals, from practitioners, from administrations, every strata comes under the purview of this. And one thing I have noticed, Wendes, she has given some important observations. She says, I'm just quoting, film education in a world dominated by moving images should have long been an integral part of school curriculums, just as visual